வணக்கம் இஸ்ரேல் ஜெபசிங். யூபிஎஸ்சி சிவில் சர்வீஸ் ப்ரெலிம்ஸ் எக்ஸாம் நேற்றைய தினம் நடந்துச்சு. சோஷியல் மீடியா பக்கத்துலலாம் பயங்கர கஷ்டம் அப்படின்னு இருந்துச்சு. இப்போது நீட் எக்ஸாம் கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி நடந்து பேப்பர்லாம் லீக் ஆகி அதை கேன்சல் பண்ணி திருப்பி 22 ஜூன் வைக்க போகிறாங்க. அந்த மாதிரி யூபிஎஸ்சி பேப்பரும் லீக் ஆயிடுச்சா அப்படின்னு நீங்களே கொஞ்சம் பாருங்களேன். முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரே ஒரு கோர்ஸ்லேருந்து நான் சொல்கிறேன். ஒரு காம்ப்ரிஹென்சிவ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கோர்ஸ். இந்த மாதிரி பல இது இருக்குது. மொய்தாம் இது பாருங்களேன். தட் அஹோம் டைனஸ்டி ஃபார் தேர் emperors, kings, princes and all, they had this burial system and it has got 2024 UNESCO World Heritage List. It was included. இப்போ பாருங்களேன், அப்படியே ஹெரிட்டேஜ் சைட் பை யுனெஸ்கோ. அங்கே பரியல் கிரவுண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் 3 பாருங்களேன். பரியல் கிரவுண்ட் ஆஃப் தி ராயல்ஸ் அண்ட் நோபிள்ஸ். அந்த ஆன்சர் தெளிவாக இருக்கா? அடுத்தது வெஸ்டர்ன் ஹூலோ கிபன்ஸ், ஒரு நார்த் ஈஸ்ட் ஸ்டேட்டில் உள்ள ஒரு ஏப்பை பற்றி. இப்போ பாருங்களேன். நோ மேஜர் அனிமல்ஸ். நோ திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். தட் இஸ் வை ஐ இன்க்ளூடட் வெஸ்டர்ன் ஹூலோ கிபன், the flagship species of the sanctuary. It is the only ape found in India. This particular western hulu gibbon. You can see it in the picture also. இப்போ அப்படியே அந்த படத்தையும் கொஞ்சம் பாருங்களேன். இப்போ கேள்வியை பாருங்களேன். சாங்சுரி இன் நார்த் ஈஸ்ட் இந்தியா. அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்க. இது வந்து பிட்வீன் ட்ரீஸ், ஸ்விங் பிட்வீன் ட்ரீஸ். அடுத்தது பாருங்களேன். பாரத் ஃபோர்காஸ்ட் சிஸ்டம். நவ் வேர்ல்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் இண்டிஜினஸ்லி டெவலப்டு ஹை ரெசல்யூஷன் 6 kilometers. Panchayat level they can now see. This will be the temperature. This is the pressure. Here it can rain. Now advanced thing. How about UK, USA? Not 6 kilometer resolution. For them 11, 12 like that. See, ours is, and it is divided. It is developed by IITM. இப்போ பாருங்களேன், பஞ்சாயத்து லெவல் இது பண்ணுறாங்க. அடுத்தது டெவலப் பண்ணது ஐஐடிஎம்னு சொல்லுவேன், அதாவது மீட்டியராலஜி. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டெல்லி. அடுத்தது பாருங்களேன், சென்ட்ரல் பேங்க் டிஜிட்டல் கரன்சிக்கும் யூபிஐக்கும் கம்பேரிசன் என்ன கிளாஸில் இருக்குது? கம்பேரிசன் டிஜிட்டல் ருபி வர்சஸ் யூபிஐ. வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃப்ரம் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. If you see UPI, whatever, using UPI only, Google Pay or Phone Pay and all, it is just a payment interface. Whereas this is a currency itself. Okay, our digital rupee is a currency itself, just you are holding it in your wallet. Money moves from one bank. You go have a tea, paying 10 rupees. You are having with State Bank of India your account. Your Google Pay takes money from that. The tea shop wala may have an ICICI bank account. That goes to ICICI. Bank to bank. Whereas here digital tokens move from wallet A, from my wallet, if I am going to give to tea shop, his wallet. Okay, so remember that, wallet to wallet. Third, banks are involved in every transaction when it comes to UPI, one bank to another bank. Whereas here no bank intermediary, just I am going for trekking and in Ladakh or Shillong, and I am giving this money. Digital currency. Okay, bank anonymity. There is no, every 10 rupee. How it can be anonymous? One bank will know, then another bank will know, when it comes to UPI. Whereas here, I may give my digital currency in Ladakh to some other person. Okay, small value transactions are not recorded in bank passbook. Every 10 rupee, whereas UPI, every 10 rupee transaction is recorded in bank passbook. இப்போ பாருங்களேன், அதே கம்பேரிசன் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் தானே இங்கே கேள்வி இல்லை. அடுத்தது பாருங்களேன், ரேர் எர்த் எலமெண்ட்ஸு. என்ன கிளாஸில் எடுத்திருக்கேன்? எர்த் எலமெண்ட். நோ யூஸ்வலி ரேர் எர்த் எலமெண்ட் we confuse with rare, lot of, we always think rare earth element, rare, lot of things are happening. China is not exporting because China more than 92% they only control. Okay, so very very important, lot of discussions are happening. In fact, Bajaj, lot of our automobiles stopped their production because they were not getting. Now what are these rare earth elements? They are also called as rare earth metals or rare earths, are a set of 17 nearly indistinguishable lustrous silvery white soft heavy metals. ஓகே, இப்போ பாருங்களேன் என்ன கேள்வி. அங்கே பாருங்களேன், சைனா நிறைய ஷேர் இருக்குது. அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை கவனிங்க. 17, ஆனால் இங்கே பாருங்களேன் 13 மெட்டாலிக் எலமெண்ட்ஸ்.
இது ரெண்டு தெரிஞ்சாலே ஆன்சருக்கு வந்துட முடியுமா? அடுத்தது பாருங்க, black box. So this is what is your flight recorder. It's orange color, international orange color, right? And modern aircraft utilizes this black box, it utilizes two things. One is often housed in separate units or combined into a single also. Cockpit voice, what is the pilot, co-pilot talking, okay, all those things. And also data recorder, that's the engine parameters, what altitude, all those things. To save weight and space, yes, they are having cockpit voice and data recorder. Single unit also to space. Even though most have separate units, mostly they are placed in the tail of the flight. The core data is stored in the crash survivable memory unit, a cylindrical or rectangular armor usually made of high strength titanium or stainless steel. இப்போ இங்க பாருங்களேன், ரெட் லைட் பல்ஸு, அதுக்கு அடுத்தது பாருங்க ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ஆர் டைட்டானியம், காக்பிட் வாய்ஸு, ஃப்ளைட் டேட்டா அப்படியே இருக்கா கிளாஸில். அடுத்தது பாருங்களேன், லேக் டர்கானா. லேக் டர்கானா, now this Lake Turkana is the world's biggest permanent desert lake and the world's largest alkaline lake. And it has been Down to Earth magazine covered about this. Lot of earthquakes there because of this particular Lake Turkana. Water is going down. By volume, it is the world's 4th largest salt lake. It is where it is present suddenly, if they ask. It is in northern Kenya and small portion is intruding into Ethiopia. பாருங்களேன், லார்ஜஸ்ட் டெசர்ட் லேக்கு இருக்கா. அதுக்கு அடுத்தது பாருங்கள், எங்கே இருந்திருக்கு அப்படின்னு தெளிவாக சொல்லிடுவோம். பாருங்களேன், இங்கே சவுத் சூடான் இருக்குது, ஆனால் இருந்தது கென்யா, கொஞ்சம் எத்தியோப்பியா. அடுத்தது பாருங்களேன், மாதவ் நேஷ்னல் பார்க். ஸோ வாட் யூ ஹவ் டு ரிமெம்பர் இன் திஸ் இஸ், எஸ், அவர் டைகர் ரிசர்வ்ஸ் ஹவ் பிகம் 58. latest is Madhav Tiger Reserve in Madhya Pradesh. Elephants also have increased. The total number is 33 now. Okay, this much you know. Tiger Reserve இருக்கா. அதுக்கு அடுத்து பாருங்க, மத்திய பிரதேஷ்னு தெளிவாக சொல்கிறேன்னா, ஆனால் இங்கே என்ன கேள்வி வந்துருக்கு பாருங்க, மத்திய பிரதேஷ், ராஜஸ்தான், இது அழகாக சென்ட்ரல் மத்திய பிரதேஷ். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துருமா. அடுத்தது பாருங்களேன், நியர் லேக் மனோசரோவர். இன்ஃபேக்ட் இண்டஸ் ஆல்சோ started near lake. You can see both of them. See, Indus is starting here, Lake Manasarovar, here this side, near Lake Manasarovar. Okay. Now, geology, it is antecedent river, means it is older than Himalayas. Even Himalayas, so always this river flows and says hi, because it would have seen Himalayas growing from first stone or first rock. So it will be telling, what, you are just now, you are a young fellow. Okay, because this river is older, which is Satluj, antecedent river, older than the Himalayas. It existed before the mountains rose and cut through them as they uplifted. இதிலே கிளாஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டிசிடென்ட் இங்கே இருக்குங்களா, ஆன்டிசிடென்ட் அந்த மேப்லேயே அங்கே திபெத்து பக்கத்தில் லேக் மனோசரோவர், அந்த மேப்பை பார்த்தீங்கன்னா 3 நாடு, சைனா, இந்தியா, அங்கே பாருங்கள் பாகிஸ்தான் வரைக்கும் போகுது, 3 வந்துருதா. அங்கே 3 இதில் பாருங்களேன், டிபெட்டன் பிளாட்டோ ஆரிஜினேட்ஸ். ஸோ எவ்வளோ தெளிவாக இருக்குது பாருங்கள். அடுத்தது பாருங்களேன், ஸ்ட்ரெயிட் ஆஃப் ஹார்முஸ். தென் ஸ்ட்ரெயிட் ஆஃப் ஹார்முஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், பிகாஸ் ஈவன் when recent Iran-Israel issue, all countries were worried, especially the Western countries, whether they'll close Strait of Hormuz, because a lot of oil comes. In fact, India was also worried, our country. Okay, so what is the Strait of Hormuz? You can see between Iran and UAE, Oman, somewhere you can see a small strait. Now this is what Strait of Hormuz. See, from Saudi and all, oil has to come this way. UAE oil has to come this way, right? So, and Iran has a control over there. If they choke it, gone. இப்போ அழகாக அங்கே கத்தார் இருக்குது, கத்தார் தெளிவாக இருக்குது, அது சொல்லியிருக்கோம். இன்னொன்று இந்த சைடு சிரியா, அந்த மேப்லேயே தெரியுதா, அதுக்கு மெடிட்ரேனியன். இன்ஃபேக்ட் இன்னொரு கிளாஸில் சிரியாவை பற்றி எடுத்தேன். ஸோ அதனால் மெடிட்ரேனியன் சி அதோடைய என்ட்ரி இந்த மேப்லேயும் தெரியுது. ஸோ ஈஜிப்ட் இங்கே கீழே இருக்க மேப்லே, அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக பஹ்ரைனும் கத்தாரும் தான் ஆன்சரா, அது ஒன்று தானே. அடுத்தது பாருங்களேன், the Constitution's 5th schedule empowers the government to establish schedule areas. Already I told AM, TM, if you remember when I covered. 6th schedule is AM, TM. Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram. 6th schedule AM, TM கோட் வர கொடுக்குறேன். இங்கே என்ன இருக்குது, 5th schedule. அதை திருப்பி ரிப்பீட் வர பண்ணுறேன். ஸோ இது தெரிஞ்சதுனாலே முடிஞ்சிருச்சா. அடுத்தது பாருங்களேன்,
India-Myanmar relation. India is building Kaladan multimodal transport to link Kolkata to Sitwe in Myanmar. There is one trilateral highway they are planning to do. India, you see in India and Manipur, there is a place called More. Okay, More, you can see in the map, More. From there, it will go to Myanmar, Thamu, More, Thamu, then it will go to Thailand. இப்போ பாருங்களேன், கலடான் மல்டி மாடல் இருக்கா, இன்னொன்று ஐஎம்டி, இந்தியா, மியான்மர், தாய்லாந்து. ஸோ மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து பங்களாதேஷ். ஸோ அது சாய்ஸில் இல்லை, நம்மளுக்கு ஆசியானோட. ஸோ எவ்வளோ கிளியராக இருக்குது பாருங்களேன், இந்த ரெண்டு தவிச்சு அழகாக வந்துடலாமா? அடுத்து பாருங்களேன், மேங்க்ரோவ்ஸ் இஸ் அ வெரி வெரி க்ரூஷியல் திங். UPSC always wants to ask something in mangroves. Now, mangrove species are adapted to survive in waterlogged soils, high salinity, and frequent tidal changes. So, high tide, low tide, and a lot of salinity, salt content, and it is also waterlogged. So, usually, if you see most of the plants which we know, yes, they cannot survive. They always want fresh water. Another thing, water should not be stagnant for most of the things. Whereas these, the very nature of mangroves is, yes, they are there to protect our humans and other living things on earth from disasters coming from the ocean. So, and they also retain a lot of carbon in the soil. So, they are adapted to survive in waterlogged soils, high salinity, and of course, frequent tidal changes. They act as crucial biodiversity refuges and act as bioshields against extreme climatic events. First, see, any cyclone, anything comes from the ocean side, this takes the major brunt. It ensures that after that only it reaches us. So, the damage is less. In addition, yes, biodiversity. Lot of, if you see our Royal Bengal tiger in Sundarban area, yes, that is all mangrove area. Mangroves, ஒன்று இம்பார்ட்டன்ட்னு சொல்கிறேன். இங்கே பாருங்கள், டைடல் எனர்ஜி அப்படி இது பண்ணுது. அதுக்கு அடுத்தது எப்படி இந்த மக்களை, அதான் ரூரல் கம்யூனிட்டி ப்ரிவெண்ட் பண்ணுது. இன்னொன்று பாருங்கள், பயோஷீல்டு. ஸோ எவ்வளோ கிளியராக இருக்குது பாருங்கள். அடுத்தது பாருங்களேன், இது ரொம்ப கஷ்டமான கேள்வின்னு சொன்னாங்க. Now this Matsya 6000 is a part of Samudrayan project which we have already seen under the Deep Ocean Mission, which is part of Ministry of Earth Sciences. And it is not under our Navy, whereas Chinese research vessels, so-called research vessels, are part of their Navy. Okay. Now, institution, this is developed by National Institution of Ocean Technology, India's 4th generation deep ocean submersible. This is 4th generation deep ocean submersible, and it can carry 3 humans in a 2.1 meters spherical hull. So, how many humans? Please try to know. 3 humans can be there. அப்படிக்கு அப்படியே ஸ்டேட்மெண்ட் வருதா பாருங்களேன். பார்ட் ஆஃப் சமுத்திராயன் ப்ராஜெக்ட். அடுத்தது கவனிங்க, இங்கே மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் அர்த் சயின்ஸுன்ற இங்கே என்ன போட்டிருக்காங்க, மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் போர்ட்ஸு. அப்போ அது தப்பாயிடுமா? அடுத்து எவ்வளோ ப்ரிசைஸாக பாருங்கள், டு கேரி 3 people ஃபார் டீப் சீ எக்ஸ்ப்ளோரேஷன். அடுத்தது பாருங்களேன், டு டெவலப் குவாண்டம் டெக்னாலஜிஸ் அக்ராஸ் கம்ப்யூட்டிங். வேர் ஆல் தேர் கோயிங் டு டூ? கம்ப்யூட்டிங், communication, sensing and materials through 4 thematic hubs. 4 institutions have been identified for these 4 thematic hubs, which are very important. As part of this mission, 4 thematic hubs have been set up. That includes Indian Institute of Science, Bangalore, Indian Institute of Technology, Madras, IIT Madras in association with Center for Development of Telematics, New Delhi, then IIT Bombay, then IIT Delhi. So 3 IITs are involved: IIT Bombay, Delhi, Madras, not Calcutta. They have left. Okay. No, there is no IIT in Calcutta. Kharagpur, not IIT Kharagpur is not there. No IIT Kanpur. Okay. Now, but here you see, this is very important. Quantum computing, who's going to do? Indian Institute of Science, Bengaluru. National Quantum Mission. இங்கே பாருங்களா, 4 thematic hubs அப்படிக்கு அப்படியே வருதா into in academic and national R&D institutes இருக்கா அப்படியே. அடுத்து பாருங்களேன், green hydrogen. This hydrogen, now through the process of electrolysis, water you can split it, okay, hydrogen and oxygen. Okay, now this is hydrogen which can be used for industries. Now
For electrolysis, you are using this direct current, right? This current, if it is from, say, solar energy, windmill, then that solar energy, natural and renewable, wind energy, natural, then this is a green hydrogen. Okay, so what is green hydrogen? Hydrogen produced using renewable energy like solar, like wind, right? The mission is expected to create 6 lakh jobs. This much means so many people will get employment, reduce fossil fuel imports, no need to, crude oil imports will reduce, more than 1 lakh crore, no need to remember that number, and avoid nearly 50 million metric ton of greenhouse gas emissions every year by 2030. So, our aim is to reduce 50 million metric ton of greenhouse gases if we are able to achieve this. இப்போ யூஸிங் எலக்ட்ராலிசிஸ் ஆஃப் வாட்டர். ஸோ அது அழகாக கிளாஸில் இருக்கா. அதற்கு அடுத்தது 50 MMT இன்னும் யூஸ் பண்ணுறான் அபேட்மெண்ட்டு. இங்கே பாருங்கள், நம்ம கிளாஸில் என்ன பாருங்கள், கிளியராக இருக்கா. அவாய்டு நியர்லி, அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட்டு 5 MMT by 2030. அவன் அபேட்மெண்ட் இதையும் கம்பைன் பண்ணிட்டானா. ஸோ அபேட்மெண்ட் 2030 அதுவும் தெளிவாக இருக்கா அந்த லைனில். அடுத்து பாருங்களேன். But this particular Hilton Young Commission was set up by whom? The Viceroy was Lord Reading, right? Also called as Royal Commission of Indian Currency and Finance. History கேள்வி. ஹில்டன் யங் கமிஷன் நம்ம கிளாஸில் என்ன சொல்லியிருக்கோம், கரன்சிக்கானதுன்னு சொல்லிட்டோம். அப்போது எவ்வளோ சிம்பிள், எக்ஸ்போர்ட் இல்லை, இம்போர்ட் இல்லை, ரெமிட்டன்ஸ் கிடையாது. ஏன்னா கரன்சி தான் டெப்ரிசியேஷன். ஏன்னா அவங்களே அங்கே மேலே என்ன சொல்லிட்டாங்க, ஃபிக்ஸ்டு ரூபி ஸ்டெர்லிங் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்னு. எவ்வளோ சிம்பிள் பாருங்கள். அடுத்து பாருங்களேன். The dolphin, why it is very, very important. See, we call Indus dolphin. That Indus dolphin is actually only in this point. And this point is also cut off. Now it is no longer in the Indus system. Okay. See, in the Indus system, 6 rivers. We call one Indus dolphin. But actually that Indus dolphin is only in this area and this has been cut off from the river. Okay. So, this is the only place in India hosting a resident population of the Indus River dolphin. It's called as Bulan. கிளாஸில் எவ்வளோ தெளிவாக இந்த இண்டஸ் டால்ஃபின்னு வேறு எங்கேயுமே கிடையாது, டோட்டலாக கட் ஆஃப்னு. ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் அடிபட்டு போயிருமா. அடுத்தது பாருங்களேன். ஜீலம் ரிவர் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் வித்தாஸ்தா, ஹைட்ரஸ்பீஸ். Now Vitasta is in our Vedas, they use the word Vitasta. So suddenly they may ask, the word Vitasta refers to which of the river? It refers to Jhelum. We see these 3 rivers. So Ravi river, it was in the Rig Veda, it was mentioned as Purushini or Parushini. Remember that. The Sanskrit name for Ravi is Iravati. இப்போது இது ஒரு ரிக்வேதாவிலேருந்து ஒரு கேள்வி. வித்தாஸ்தா வந்துட்டு ஜீலம். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக 1 2 முடிஞ்சிருதா. அதே மாதிரி தானே ரவி பாருங்கள், பருஷினி வந்ததா. 4வது இந்த இது லிஸ்ட்டில் இல்லை, அது தனி இது. ஸோ யாவியாவதி கிடையாது. ஸோ ஈஸியாக அதை மார்க் பண்ணிடலாமா. அடுத்தது மிஷன் சுதர்ஷன் சக்ரா. என்ன சொல்லியிருக்கேன்னு பாருங்களேன். நெக்ஸ்ட் இஸ் மிஷன் சுதர்ஷன் சக்ரா. Citing India's advances in defense, technology, energy, space, manufacturing, highlighting Operation Sindoor, he said strategic autonomy and indigenous capabilities. So whatever our mission Sudarshan Chakra, which is going to come 2035, it has started, where we'll have our own S-400 indigenously developed. Okay, now that will be indigenous, self-reliance. Okay. Now, highlighting operations, he said strategic autonomy and indigenous capabilities are key. Indigenous means India will develop on its own, not depend on foreign technology. Are key to decisively tackling threats, making self-reliance the bedrock of national strength. All common sense, dignity, journey to develop India. Okay. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏர் டிஃபென்ஸு பாருங்கள், அந்த பேலிஸ்டிக் மிசைல். ஸோ அதுக்கு அடுத்தது கீழே பாருங்களேன் ஸ்டேட்மெண்ட்டை. 2035 பப்ளிக் பிளேசஸ். இது 2 எவ்வளோ கிளியராக இருக்குது பாருங்கள் அப்படியே. ஸோ அதை வச்சு பார்க்கும்போது கிளியர் அந்த டிஃபென்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டு கவர் ஆயிருதா. அடுத்தது பாருங்களேன், த்ரூ 64. இப்போ த்ரூ 64 இது ரொம்ப கஷ்டமான கேள்விலாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. கிளாஸில் என்ன இருக்குதுன்னு பாருங்களேன். லாஸ்ட் டாபிக் ஆஃப் த டே, த்ரூ 64. ஓகே, now
the Center for Development of Advanced Computing, they have come out with Dhruv 64. It's a processor. Now, this is something indigenous, Atmanirbhan. Okay. So, India has achieved a significant milestone in its semiconductor journey with the launch of Dhruv 64. Yeah, it is a fully indigenous microprocessor. Means basically on our own, developed by the CDAC, Center for Development of Advanced Computing, under the Microprocessor Development Program, MDP. Dhruv 64 provides the nation a reliable homegrown processor technology. It is capable of supporting strategic and commercial applications. So Dhanush not yet developed till now. Okay. So after Dhruv 64 is Dhanush and Dhanush Plus processors. They are now under development phase. Rollout of Dhruv 64 and India's Digital India RISC 5, DIR 5 is Digital India RISC 5. What is the RISC? Reduced Instruction Set Computer. Means they start making reduced instructions. Simple instructions will be given to the computer, to the processor. The government of India launched the Digital India RISC 5, DIR 5, Reduced Instruction Set Computer Program to advance the vision of Atmanirbhan Bharat. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தேர்டு சிப்பு இப்போ ஏற்கனவே 2 தனுஷ்லாம் இருந்திருக்கு, கிளாஸில் இருக்கா? அதுக்கு அடுத்தது பாருங்களா, ஃபஸ்ட்டு ஹோம் க்ரோட் இண்டிஜினஸ்னால் ஹோம்னு தெரியும். DIR 5 இங்கே பாருங்கள் அப்படியே வந்திருக்கா. அடுத்து பாருங்களேன், ஓப்பன் நெட்வொர்க் ஃபார் டிஜிட்டல் காமர்ஸ், ONDC. Already I told you, ONDC. It is like a Amazon Flipkart. Okay. ONDC is a transformative, means Open Network for Digital Commerce initiative by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade under Ministry of Commerce. Okay, under Ministry of Commerce. They launched in 2022, which you have to remember, no need, basically democratizing digital commerce. Now Amazon and they are trying to monopolize, na? Better, yes, small, so some puppets you are making, pickles you are making. If you Amazon, it will be very difficult. You are small, but you can enlist it in our ONDC. Class level தெளிவா democratize, clear இருக்கா? அப்போ break the monopoly இங்கே இருக்கா சாய்ஸில்? அடுத்த கேள்வி பாருங்களேன். The 3 sutras, you have to remember that PPP. Okay, people, planet, progress. People, A must serve humanity in all its diversity, preserving dignity and ensuring inclusivity. Planet, yes, we should keep our mother earth on mind. A, innovation must align with environmental stewardship and sustainability. And last is progress. A's benefit must be equitably shared, advancing global development and prosperity. So remember, what are the 3 sutras? PPP, people, planet and progress. What are the 7 chakras? Sutras are implemented, these 3 sutras are implemented by 7 chakras. Okay, focusing on multilateral cooperation to achieve tangible AI outcomes. What are the 7 chakras? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா people, planet அப்படின்னு இருப்பா. இங்கே என்ன இருக்குது பாருங்கள், பிளானிங், ப்ரோக்ரஸ். ஸோ அங்கே ஒரு தப்பா? அடுத்தது இங்கே கவனிங்களேன், 7 சக்ராஸ் இருக்கா அப்படியே. அடுத்தது பாருங்களேன் ஹிஸ்ட்ரியில். நெக்ஸ்ட் இஸ் திஸ் உதியன் சேரலாதன் who committed suicide by starvation. He is a great Cherokee. Okay, now we will see what Udiyan Cheraladan, 1st to 3rd century AD, is a foundational figure in the Chera dynasty during the Sangam age. He is regarded as the first major Cherokee king mentioned in Sangam literature. உதியன் சேரலாதன், இந்த உதியன் சேரலாதன் மட்டும் தெரிஞ்சிருந்தா, ஏன்னா மற்ற 2 பாருங்க, செங்குட்டுவன், சேரன் செங்குட்டுவன் எல்லாருக்கும் தெரியும், நெடுஞ்செழியன் பாண்டியன். ஆனால் இதே கிளாஸில் ஹிஸ்ட்ரி பேஸ்டில் நான் எடுக்கும்போது உதியன் சேரலாதன் இங்கே ஆப்ஷனில் பாருங்களேன் 2 ஒன்லி இருக்கா. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் எடுத்த ஒரே ஒரு கோர்ஸோடைய ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் மட்டும் எவ்வளோ வந்திருக்கு பாருங்கள். இன்னும் நிறைய கோர்ஸ் எடுத்திருக்கேன், அதெல்லாம் அகாடமியோடைய வெப்சைட்டில் அந்த லிங்க்கோடு இருக்குது, வேணுன்றவங்க பார்த்துக்கோங்க. பல ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த டைட்டில் என்ன, யூபிஎஸ்சி நீட் மாதிரி லீக் ஆகி பண்ணிட்டாங்களா பேப்பரை? லீக்லாம் பண்ணலைங்க. அப்புறம் எப்படி எவ்வளோ ப்ரிசைஸ் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட், வார்த்தை மாறாமல் எவ்வளோ இருக்குது. காரணம் என்னென்னா அவங்க கேட்ட கேள்வியெலாம் யார் கேட்டால் யூபிஎஸ்சி.
அந்த யூபிஎஸ்சி எக்ஸாமை நான் ஒரு முறை இல்லைங்க 2 முறை கிளியர் பண்ணியிருக்கேன். அந்த விஷயம் தெரிஞ்சனால தானேங்க கிளியர் பண்ண முடிஞ்சுது. ஸோ அதை வச்சு தான் எங்கேருந்து வரும், எப்படி சோர்ஸ் பண்ணுறாங்க, ஸோ அதை வச்சு தான் இந்த கோர்ஸ் இருந்துச்சு. ஸோ இந்த வீடியோவில் எவ்வளோ ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் பார்த்தோம். என்னென்னா இப்போ அடுத்தது நிறைய பேர் எதிர்பார்ப்பீங்க கட் ஆஃப் என்னன்னு. ஸோ அதுக்கு நான் ஒரு தனியாக வீடியோ போடுறேன். உங்களை பொறுத்தவரை எவ்வளோ கட் ஆஃப் வரும்னு நினைக்கிறீங்க இந்த வருஷம்? அதை நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் எழுதுங்க, நானும் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறேன். அது இல்லாமல் இந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுனாலும் கமெண்ட்ஸில் எழுதுங்க, நான் கிளாரிஃபை பண்ணுறேன். தொடர்ந்து இந்த சேனல் மூலமாக சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.